Truckers X TV on air. We are now live in 3, 2, 1. Welcome back to another exciting episode of Our World is Ended. In the previous episode, we completed Chapter 1. Today, we're going to continue off in the beginning of Chapter 2, in which Reiji just was trying to go on his way home, but he ends up staying in Asakusa. So we're going to figure out what's more to come after spending 2 hours in this game, or so, as to if we're going to actually make some gameplay progress, or we're going to spend in dialogue forever. So if you have today's episode, make sure that like button support is greatly appreciated to the channel. I don't have the energy or willpower to go anywhere else. As I go through the Hisago shopping street, I run into Asano and Yuno-san. レイジ君だ。忘れ物でもしちゃったの？帰るの諦めて基地に泊まるつもり？別にいいけど、シャワーを浴びるなり銭湯に行くなりしてよね。開発室が汗臭くなるのは迷惑だからさ。違うんですよ、浅野さん、ユーノさん。落ち着いて聞いてください。I come closer to them and make the most serious face I 出られ can. ないんです。え？だからこの浅草から出られないんですよ。出ようとしても浅草に戻ってきてしまって、その繰り返しなんです。 Okay, which one was it? No, back it up, back it up. There you go. A brief silence, then Asano-san makes an exasperated レ face. イジ、あんたさ、嘘ついて騙そうってんなら、せめてもう少しリアリティのあるものにしなさいよね。浅草から出られないなんて意味わかんないし。そうだよ、レイジ君。いくら言うのでもそんな嘘には引っかからないよ。いや、嘘なんかじゃなくて本当なんです。何度試しても戻ってきてしまうんですってば。 As I do my best to convince them, Yuno-san looks at me with worry in her eyes. 昼間の実験の時頭がオーバーヒートしちゃったでしょ。そのせいでおかしくなっちゃったのかな。やっぱりかき氷はレイジ君の頭にかけるべきだったね。ごめんね。She actually looks apologetic. 違うんです。頭は至って正常です。ユーノさんが責任を感じる必要はありません。ただ本当に駅にたどり着けないんですよ。ちょっとレイジ、あんたいい加減にしなさいよ。 Asano-san becomes こ irritated. れから帰ろうとしてる私たちを捕まえて、いつまでそんなわけのわかんないヨタ話を聞かせるつもり？ Suddenly she gasps. あんた、ひょっとしてユーノのこと狙ってたりするの？おかしなこと言ってユーノを怖がらせて一緒に基地に泊まろうって魂胆？でもって眠ってるユーノの隣にこっそり来て添い寝とかするつもりじゃ。そんなんじゃありませんから。 That assumption is way out of there. Sure, I love to sleep next to Yuno-san, but I'm not in the state of mind to think anything like that. じゃあ狙いはユーノじゃなくて私？ She sounds completely confused. 待ちなさいよ。いきなりそんなこと言われたって戸惑うっていうか、なんていうか。 Asano-san starts panicking. She must be pretty drunk to come to such a strange conclusion. 全然全く違いますから。ユーノさんはともかく浅野さんなんて全然眼中にありません。 That's just sad. I'm only trying to clear up this weird misunderstanding, but it looks like I picked the wrong words. ユーノはともかく私なんて眼中にない。 She heavily emphasizes every word, making it clear just how mad she あ is. んたいい度胸じゃない。当然覚悟はできてんでしょうね。 She cracks her fist and punches my shoulder, not holding back at all. いや、すみません。今のは言葉の弾みです。本当にすみません。 Shortly after my desperate apology, Asano-san stops her relentless attack. たく失礼しちゃうわよ。
こっちだってあんたのことなんか眼中にないんだから、これっぽっちもね。さあ、こんなバカ放っておいて行くわよ、ユーノ。あ、うん、お姉ちゃん。 Yuna-san replies to her sister, then looks at me and レイ whispers. ジ君ごめんね。でも今のはレイジ君がちょっと悪いかな。お姉ちゃんああ見えて結構ナイーブなんだから。ユーノ。あ、うん。じゃあね、レイジ君。 She waves and they both leave. I said it to clear a weird misunderstanding, but yeah, I don't even think about you was really harsh. Now, back to the supernatural loop phenomenon. I don't know the exact address, but I hear they live about 20 minutes away from the base. Based on that, I can assume it's farther away than the Asakusa station, making it likely that they'll experience the same phenomenon. Or maybe... Reiji-kun, your head overheated while we were experimenting today, right? That must have done something to your brain. Yuna-san's words come back to me. Maybe she's right. Maybe it was all a delusion. A bit worried about my mental health, I decided to stay here and wait. If they experience the same thing as me, they'll surely return here. 10 minutes have passed since they left. If they went through the same thing I did, they should be coming back soon. Whatever. Time seems to pass so slowly right now. Maybe it was in my head. As I'm about to despair, I see the two walk over from the side opposite where they left. どうでしたか？レイジ君の言う通りだったよ。お家に向かって歩いてたのに、どうしてか全然違う場所に出てたんだ。不思議だね。 Looks like they experienced the same phenomena. What a relief. My brain isn't messed up. 今のは何かの間違いよ。浅草から出られないなんて、そんなのありえないんだから。ユーノ、もう一度行くわよ。あ、待ってよ。 Here we go again. A few minutes later. やっぱり戻ってきちゃったね。もう一回よ。また？ Here we go again. And here they お come. 姉ちゃん、もう諦めようよ。言うの疲れちゃったよ。あんたはそこで待ってなさい。私は諦めないんだから。Just shut up and just face facts. Here we go again. もう一回。 And welcome back. And again. And again. She looks completely なん drained. なのよこれ。マジ意味不明なんだけど。レイジ、あんたなんてことしてくれたのよ。 She presses me for an answer. Anyone reasonable would know that someone as simple as me would never be able to do this. But she's panicking too much to think things いやいや through. いや、僕の仕業じゃないですから。そもそもどうやったらこんなことできるんですか？ My desperate words make her calm down a bit. それもそうよね。レイジみたいなおバカな大学生にこんなことできっこないわよね。 Now that's just me. Not that she's wrong, but でも still. だったらこれは一体何なのよ。どうしてこんなことになっちゃってんのよ。タヌキ？それともキツネ？ That raccoon and the fox. She looks completely ユーノ pale. たち、この町に閉じ込められちゃったの？困ったな。お家に洗濯物干しっぱなしできちゃったのに。 Despite the situation, Yuta-san is as nonchalant as always. In a way, her mentality makes me kind of jealous. 基地に戻って変態たちに報告しよう。あいつらだって無関係じゃないんだし。 At this point, I may just leave this freaking thing on auto so that way you guys can read along too. With Asuka-san in front, we jump into the dev room on the second floor. どうした？三人揃って忘れ物か？ He sounds like he doesn't have a care in the world. ほう、クリエイティブの神がお前たちにも微笑んだのか。帰る途中、アイディアが湧き出て止まらなくなったのだ Confident in his assumption, Iruka-san な。では nods. 同志たちよ、共に朝まで新作の世界観設定について語り合おうではないか。そんなんじゃないわよ。終わり、イルカ、夏美。驚かないで聞くのよ。
She pauses for a moment before quickly getting to the point. 私たち家に帰れないのよ。家に帰れない。 Natsui-san doubtfully knits her eyebrows. 家に帰ると何か問題でもあるのか。もしや綾瀬家はすでに魔獣たちの巣窟となり果てたということか。Natsui ignores Iruka's comments and asks something more 家 reasonable. 賃でも滞納しているの？それで危ないところでお金を借りてその取り立てでも来ているのかしら。そういうんじゃないの。帰りたくても帰れないの。家に向かって歩いてても気づいたら全然違う場所にいるのよ。浅野、酒を飲むのは結構 At だ this な。 At this point, they're just gonna be the same dialogue as we were talking to them. We're gonna spend like 5 minutes the same thing over and over again. So I'm just gonna speed it up at this point because it's gonna be the same thing over how you look at it. 酔っ払って道が分かる。 Because no matter how ridiculous it is, no matter how much the dialogue it is, it's the same thing what we went with those guys for the girls for the past 5 minutes. So let's avoid all this unnecessary dialogue so we can try and get to the point of this. I know it's just annoying at this point. We spent 2 hours and I have to do the thing all over again for 2 hours. So, because this is just pure dialogue. I feel a sense of familiarity towards her. We're a sadness duo. You know. Duo. 私 Let's see. 浅野、 They're listening to the next Asano snap. いいから早く外に出て。 She's asking them to get the heck out so they can experience the same thing. Okay, they all stand up and let's see what happens. No one here can stand Asuna-san's tone deafness. They run out of the office before the first snow. That's not something I could say out loud though. Asuna-san not aware of her tone deafness. And she asked me what I meant. I have no answer. We all leave the dev room. それでこれからどうすればいいのかしら。できればさっさと終わらせてほしいのだけど。まずは現場検証する必要があるだろう。浅野たちが歩いた道を一緒に歩いてみてはどうだろうか。そうこなくっちゃ。言うの行こうよ。こいつらに私たちが正しいってことを分からせてやるんだから。はいはい、それじゃあみんなユウノたちの後をちゃんとついてきてね。 Asa-san, Yuna-san start walking, the rest of us follow. We leave the street J7's office is on. We leave the street J7's office is on and come out. この先だよ。そこでユウノたちは戻されちゃったんだ。見る限り普通の通りにしか見えないけど。浅野はあるもしくは。 Alright, let's speed it up because this is pointless 言う dialogue. のじゃあ Okay, now they're gonna show the proof. The rest of us follow at the same speed. And so, we come at a completely different place. Yeah, this is exactly the same that happened to me. Our experience. Okay, I don't want to go through this. Natsuki-san looks around in confusion. And now they're all dumbfounded. ね、私が言った通りでしょうが。Asa-san proudly puffs her small chest. There's something both amazing and saddening about the fact that she can act so haughty in this situation. こんなの何かの間違いだわ。そうに決まっているのよ。こんなの信じないんだから。Natsumi-san panics and talks in slightly higher pitch than usual. You never expect that cool and emotionless beauty she usually is. もう一度試してみましょう。Yeah, here we go again. Same thing as it is. Second verse, same as verse. And here we are again. さあ、行くわよ。Here we go. And there you go again. こんなこと絶対にありえないのよ。何らかのガスによる集団催眠じゃない。Okay, let's just skip all this denying and all that 無意 stuff. 識のうちに引き返してたって可能性はゼロだよ。
he was doing something that reasonable in this situation. I really admire his tact. 次にちょっとした実験をしてみたいんだけど、いいかい？世界、何をするつもりだ？なーに、簡単なことさ。今度は逆向きに歩いてみるだけだよ。Oh, I never actually thought of ひょっ that. としてもう実験済みだったりするかい？逆向きってことはこうやって前を向いたまま後ろに歩くの？なんか転びそうだよ。Yuna-san starts taking steps backwards. Man, she's as much of an errand as always. 違いますよユーナさん。今度は逆の方向に歩いてみるってことです。北に向かうんじゃなくて南に向かうってことです。そっかそっか。そうだね。ユーのびっくりしてそんな単純なことも気づかなかったよ。とにかく試してみる価値はあるな。さあ、行ってみようか。Owari-san turns around and goes in the opposite direction. Let's see what happens. なるほど。大体は理解したぞ。どうやら今この浅草の街は特殊な境界線で囲まれているようだな。その境界線を越えようとすると反対側の境界線の箇所へと飛ばされるということ？いや、その表現は少し違うな。正確に言うならば端と端がつながっているといった感じだろうね。今よりこの現象をロープレのワールドマップ現象、略してロープレマップ現象と名付けよなるほど、世界。Ruka-san seems to agree with the name, but the rest are just puzzled. I think I'm speaking for everyone when I voiced my question. 尾張さん、現象に名前を付けるのは良しとして、どうしてロープレマップ現象なんてへんてこな名前になるんですか？全然全くちっともへんてこではない。世界の言う通りだな。昔の RPG ではワールドマップの東西南北はつながっていたのだ。このように北にずっと進めば南に出てくる。そして東にずっと進めば西から出てくるといった具合だ。今の状況と全く同じではないか。So that makes sense. I recall that happening in one of the old RPGs I used to play. Quite sure it was when I got an airship and became able to move over obstacles. When you look at it that way, RP map phenomenon seems pretty fitting. However, the name we give it has nothing to do with why the phenomenon is actually happening. このロープレマップ現象が起こっている原因は一体何なんですか？そんなこと俺に分かるはずがないだろ。は？なんなのそれ。分かったような顔して現象に名前なんてつけるからてっきり原因も分かってるかと思ったのに。期待した私がバカだったみたいね。まあ待て、慌てるな。こんな面白いこと、もとい興味深いことはじっくり時間をかけて検証する必要があるってことだよ。どうせ浅草からは出られないんだし、今日のところはひとまず基地に帰るとしよう。Back to base. Huh? 今日は基地に帰って泊まるとしてもずっとこのままってわけにはいかないよね。お家の冷蔵庫に入ってるプリンの賞味期限も気になるし、どうやったら浅草から出られるのかな。そうだな。それにはまずこのロープレマップ現象がどこまでの範囲に及んでいるかを調べる必要があるだろう。おい、世界？何か妙なものがいるぞ。He tends to talk obsolete delusional nonsense that's seemingly unrelated to the matter at hand as usual. Okay, let's see what happens. Whoa, what the heck is that? There's something between the buildings a short distance away from us, right next to the cafe. What exactly? Okay.
I can't see it clearly, but I can make out its silhouette. It's a 5 to 6 meter tall creature with golden eyes housing a strange gleam. There are 4 long tentacles sticking out of its body. It's a monster, there's just no other word for it. Its silhouette alone disgusts me immensely. うわー、大きい。なんだろう、怪獣かな。なんなの。 Okay, let's just skip the what the heck is this? We already know what the heck's going on. 逃げた方が良さそうだね。 He says that leisurely but seriously. ダッシュだ。 And just like that, we start running. Do we actually get to fight that thing for some reason? We do not know why in chapter 2. Oh gosh. Oh. Nah, she tripped on something and fell to the ground. I hear a slimy sound behind me. Oh, here it comes. 夏美さん、大丈夫ですか？足が Of course it would be like that. I crouch and turn my back to Natsumi-san. 乗ってください。でもいいから早く。 Natsumi-san hesitates for a moment, but she realizes our situation and quickly gets on my back. I vigorously stand up and start running. She unexpectedly lied. I'll have no problem carrying her to the base. 夏美さん、しっかり捕まっててください。その分かったわ。 I can smell the shampoo on her long hair. Also, there's a certain kind of something that's pressing against my back, and it's doubled too. Hers aren't big as you know. Well, contrary to what you expect, there's definitely something there. Oh, I get it. Natsumi-san is the type to look skinnier and clothes. I see, I see. 何がなるほどなの？ Did I say that out loud? あ、いや、その。もしかしてこの後に及んでよからぬことを考えているんじゃないでしょうね。 No, I just... Alright, maybe I am a little bit. Perplexed, I slow down a bit, compelling her to 相田さ shout. ん何やってるの？早く走って。はい。 Her pleasant smell and the double bags of happiness pressing against my back combine to awaken me, make me muster the strength I didn't even know I had. Oh, the nature of man. I sigh at myself and give my all to escape from the strange monster. And now we're back to where we at. Again. とりあえずは大丈夫そうだな。 His words makes the rest of us sigh あれは too. 一体何なの？浅草にあんな怪物がいるなんて聞いたことないわよ。 And now they're just gonna ask the same thing again. どうする Which all this dialogue, I don't want to go through all this. あの怪物をどうこうするには調査および検証がまるで足りないからね。基地はここから近いとはいえ油断は禁物だよ。はいはい。世界さんに質問。Oh, be ス quiet. ニーキングではこれよりスニーキングミッションを開始する。 Alright, they all head to base. もういいわ。ここから先は一人で歩けるから下ろしてちょうだい。でも足大丈夫ですか？大丈夫よ。いいから下ろして。それともこのままずっと私と体を密着させていたいっていう下心でもあるのかしら。 I actually do. That sentiment isn't that large, though. It's about 10%. No, make that 30. The rest is just pure worry for your leg. お Alrighty 気に入 then. りの服にあなたの汗がついてしまったわね。ああ、嫌だ嫌だ。基地に帰ったら急いで洗濯をしなくちゃならないわ。 She starts complaining. Why must I be subjected this after her helping out in a pinch? I can't help but feel a bit indignant. Natsumi-san walks on ahead. 何をしているの？早く行くわよ。それともさっきの怪物の餌にでもなるつもり？あなたにはお似合いの末路かもしれないけど。冗談じゃありませんよ。餌になるなんてごめんです。僕も事務所に行きますって。 I catch up to Natsumi-san, not forgetting what Owari-san said. I walk slowly, careful not to make a sound, as if I'm about to be peeked inside the woman's locker room. Alrighty then.
Midnight already. Alright then, I think now is the perfect time to stop this episode right here. Everything else is just gonna be a very long dialogue, I bet. So anyways, like, comment, subscribe,